It's a great pleasure actually to be in the midst of the compact hall. Because generally we're in the large crowd, or I feel I used to be lost in that. I think we can have a very informal, perhaps not very formal kind of a dialogue. I prefer dialogue, but yes, I have certain PPT slides which I can show to you, and I dwell on that. So it's a great good evening. Somebody said one of the session, when I said good evening, he said that will be decided after you speak. So positively, I look at things, and we hope we'll have a good time. And Suvanya, thank you very much for inviting me to be part of this. Nice seeing you, all the erudite people here, and it is amazing to see you all. Before I getting into this, let me narrate 3 incidents. This transparency paradox. I know I have to give a caveat. It is nothing which I can add, something which you don't know. Because today in the knowledge explosion, anything I say, it is not mine and it's not yours. It's there in the social network and everything. But yet, maybe when we indulge in kind of interaction, perhaps I will get learned and mutually we may learn. The 3 incidences I want to quote. The first incident, when I joined in MRF, I remember in 1983, நான் நல்லா தமிழ் பேசுவேன். So when I joined there, and the general manager of the company invited me the first time because I joined as head of HR. சொன்னார், இன்னைக்கு வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் பார்ட்டி இருக்குது, நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொன்னார். So I went there. So they have a system. Anybody who retires on or before 15th, they will have it the day and move on. And if anyone is after 15th, at the end of the month, they will celebrate it. So that time I went there, is the end of the month. I just told when I was speaking, இது வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் இல்லை, பிகாஸ் இட்ஸ் அ டயர் ஃபேக்ட்ரி, ஸோ இட் இஸ் ரீடயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா சொன்னேன். உடனே எல்லாரும் கைதட்டாங்க. அது எனக்கே தெரியாது, வந்துச்சு சொல்லிட்டு அது மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க. சொல்லி முடிச்சால வெளியே வந்த உடனே ஜெனரல் மேனேஜர், இஸ் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு, பட் இஸ் மதர் டங் இஸ் தெலுங்கு. அவர் நீ படித்ததெல்லாம் இங்கே தான், நீ நல்லா பேசினப்பா, எனக்கு இந்த மாதிரி தமிழில் பேசணும்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது, எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பியா அப்படின்னாரு. நான் கண்டிப்பாக சொல்லித்தரேன் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனால் அவர் கேட்கல, நானும் சொல்லலை. நெக்ஸ்ட் மந்த் வரும்போது அவரே போய் சொன்னார், நான் நீங்கள் தமிழில் பேச போகிறேன்னு பேசினார். பேசிட்டு வெளியே வந்தப்பறம் என்கிட்ட கேட்டார், நான் நல்லா பேசுகிறேன்னாரு. சத்தியமாக நல்லா பேசலை அவர். Now the question comes to me, do I have to be transparent or not? But I have to ask him again, is it because of my feedback I given to you? But that has actually shattered him. அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை, நிறைய அதுக்கப்புறம் we became all right. So the first incident, I realized that how transparency can also play a vital role in neither creating nor increasing the relationship between people. That was the first incident I learned, 83 long back. The second one, you all know Columbia, Kalpana Chawla. You might have read, you might have heard everything. I went to NASA. I tried to understand how this accident happened, how she has actually had the fatal accident. And there's a technical flaw, not getting into the detail of that, but yet there is a human error. I'm trying to find out what is a human error is. They found out there's a small insulation has actually come out and hit the wings of the rocket. And the persons know what had happened. They thought it is trivial, and they did not inform to other people. That has taken the life of about 7 people or 14 people. I'm not very sure about it. 7 people, right? A இருக்கும், plan B இருக்கும், but they won't make them to know it. Then we'll keep on negotiating it. அதுலேருந்து பண்ணுறோம், அப்படி தான் பண்ணிட்டு. I told them that's not acceptable. They know everything what is happening. They are much, much brilliant in understanding. More than your officers, they know everything. Let us be very transparent. Let us go. Let me take the lead and tell them. We'll give all the financial to them. Whatever it is actually at the public domain, we will give it to them. Let them understand. Believe me, that transition, that kind of settlement was amazing. Everybody came and told me, we learned it. I think
Transparency is a thing, is an art, or skill, or strategy. We don't know. We need to find out ourselves. I'll explain what is paradoxes. It's a very conflicting, contrary many a time. You have seen the symbol on the right side. What is that? Yin and yang? Right. It's the tendency and the trait of the paradox. Many a time, we can always jump this side or that side, taking the side along with me. Okay? Next. Okay, transparency is simple. There's no obstacles. When you see anything, there's no obstacles. It's a metaphorically, I'm talking about ice. But otherwise also, நம்ம எதை பார்க்கிறோமோ, எதை பேசுகிறோமோ, எதை சொல்கிறோமோ, அதில் எந்த விதமான தடையும் இல்லாமல் அடுத்தவரை சென்று சேர்கிறது என்றால் அதான் டிரான்ஸ்பரன்சி. இது ரொம்ப சிம்பிளான டெஃபினிஷன். Okay, we'll get into that when we know a little more deeper. இன்னைக்கும் I used to advise people when they call women அது இது அக்ரிநிலை கூப்பிடக்கூடிய ஆட்கள் தான் நான் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன். I know somebody may offend because of my words, but that's what I am. I need to be very transparent. அதுனா என்ன அப்படின்னு எனக்கு புரியாது. எங்கள் ஃபேமிலியில் 2 3 கூப்பிடுவாங்கன்னா அதுனா யாரு? அதில் சில பேர் இருக்கிறாங்க, அவங்க தமிழ் தெரியாதவங்க, மாடெல்லாம் வாங்க போங்கன்னு கூப்பிடுவாங்க. ஆடெல்லாம் அதுவும் வாங்க, மாடு வந்தாங்கோ, மாடு இது சாப்பிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. Because they don't know. How do we call a person when a person is in agreement? It is something which is like a thing. This is the kind of a transparency. Because of that belief system, we don't be very transparent or we are over transparent. The next one, what I want to talk about is escaping transparency. You know, when we are trying to escape from transparent to you other people, there are in a continuum, I have made 2 sides. When certain things seems to be very trivial, நம்ம சொல்ல மாட்டோம், இதெல்லாம் ஒரு சின்ன விஷயம், இன்சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அங்கே அப்ரைட்டாக இருப்போம். We can tell the whole thing, இப்படி அப்படிலாம் பேசிடுவோம். If you look at the other side of the continuum, it's a very serious matter. அங்கே டைட் ஆகிடுவோம். The upright to upright. But that seems to be very, normally people, they do that. But there's a small hitch in that. I feel my vulnerability is my strength. I am open and I'll tell them. I used to tell a lot of people whenever I take sessions and everything, I got only 42 marks in my school final. And we're talking to MBA or IIM students and asking, 42 marks. Once my wife was sitting with me and she said, இதெல்லாம் இப்படி சொல்லணுமா, சொன்னா ஒரு மாதிரி. I said, இல்லை. I remember still, I was asked by Andhra government to address practicality of what is that, I'm going to have the consequences. இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள முரண்பாடுகள் இரண்டுமே உங்கள் அறிவு சம்பந்தமான விஷயம்தான். ஆனால் ஒரு முரண்பாடை எப்பொழுதெல்லாம் ஏற்படுத்துகிறதோ, that is what is cognitive dissonance. இந்த cognitive dissonance இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் we are not very transparent. See, I have seen, I indulge in a lot of marital and personal counseling. Even yesterday I had a session with some young couples. What I find is in them is that uncertain reciprocity. ரெசிப்ரோசிட்டி என்ன, நான் எதை விரும்புகிறேனோ, நான் இப்போ உங்கள்ட்ட ஒன்று சொன்னேன்னா அதுக்கு தகுந்த பதில் அளித்தல், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் என்னிடம் பேசுவது. அப்போ நான் என்னுடைய விஷயத்தை உங்களிடம் ஷேர் பண்ணினால் அதை எப்படி காது கொடுத்து நீங்கள் வாங்குவீர்களா, அல்லது இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல உட்கார்ந்துட்டு நீங்க என்னை நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணுவீர்களா, இல்லை எனக்கு 10 கிளாஸ் எடுப்பீர்களா? இப்படியெல்லாம் இருக்கும் பொழுது இந்த ரெசிப்ரோசிட்டி through past experiences and the experiences which you have, we normally avoid. I don't get, if I'm going to open to the person, I don't think the person will ever understand. Many marital issues which are arising from this particular this thing only. Why are you keeping your mouth closed? Because you don't want to be transparent. Try. What you will do? Sir, ஒன்று யாரும் ஒன்று பண்ண போகிறது இல்லை சார். என்ன பண்ணுவீங்க கேட்குறேன், சும்மா சொல்லுங்க. நீ என்ன சொல்லுங்க?
put a blame on me. Super. Okay. பாவம் அவங்க ஏன் கம்முன்னு இருக்க, நான் மட்டுமே கஷ்டப்பட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது நீ தாயானவள் வந்து நீ எப்படி அப்படி put on the blame because நீ கரெக்டாக வளர்க்கலையே பிள்ளையே. ஆமாம், இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அலெக்ஸ். வை ஐம் சேயிங், ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு போயிட்டு வந்து பேரண்டல் செமினார் சொல்லி கூப்பிட்டாங்க. நான் போகிறேன், எல்லா ஜென்ஸும் லேடிஸ் அனுப்பிச்சிட்டே இருக்காங்க. பேரண்டிங் ஒர்க் ஷாப்பா, நீங்களாம் போயிட்டு வாங்கப்பா, உனக்கு கல்யாணம் வச்சா என்ன? ஆமாம் சார், இத்தனை வயசுல இவ்வளோ பேரண்டில் அவங்க சேர்த்துக்கே இல்லை. அவங்கள பேரண்ட்டை பொறுத்த மட்டும் அவங்க யார் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நோ, தட்ஸ் அ வெரி வெரி transparent answer. You know, the trend, what is happening today is that everybody call attrition. ஒரு எந்த சின்ன கம்பெனியாக இருந்தாலும் பெரிய கம்பெனி இருந்தாலும் ஒரு ஆளை நீங்கள் வேலைக்கு வச்சு அவன் வந்து உருப்படியாக ஒரு பணம் இருக்க மாட்டாங்கிறதுல பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது. எஸ் ஆர் நோ? They just do that because none of the people are the senior people. They have no idea how to handle Gen Z. They have no idea. They never learned how to handle them. I used to tell them, every individual has a switch. You need to know how to switch it on. Every individual. But we don't know. We come from more of our cultural side and expecting people to behave the way I behave. See, I might have experience, I might have perfectly, is that right? Tappu nadakkudu. But how do you make a person? Because I have a firm belief, no one can change another person unless the other person would like to be changed. Say yes or no? நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க சார், நீங்கள் என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க, நான் கேட்டுப்பேன். அது ஏன் கேட்குறேன் அப்படின்னா, எனக்கு ஒன்று உங்கள்கிட்ட பேசுறது பயம், இன்னொன்று ஐ இக்னோர் யூ, அவ்வளோதான். பட் ஆர் யூ கோயிங் டு சேஞ்ச் த பர்சன்? Absolutely no. Then why do you waste your time? It's the best to talk to them and find out what they are coming from, what their perspectives are. They cannot shape up the way you are. Baby boomers or Gen Z. I've written my book. I'll show you. The book is published. I've written a separate article on that. Very, very difficult area. Not transparent or being transparent. Many a time, my conscience is better you tell and face the consequences. And I'll face the consequences. And தீதும் நன்றும் பிறர் செய்ய வாரா. So I go by that philosophy. So it's created by me. Let me face not shifting the blame on other people. You need to know when to talk and structure it. I always say, a performance appraiser in the companies, I normally say that how to counsel, for performance appraisal counseling, ask either the reportee or the person who is supervisor, fix a time. Check with them whether they are conveniently for them. Don't do anything when they are in a crisis. Make the timing, structure it, then you also plan how I'm going to talk about it. Boundary need to be set actually. Any kind of a talk. Because in negotiation I have seen, I indulge in many negotiations. அப்போல்லாம் சொல்லுவது boundary is very clear. இன்னைக்கு இதை தான் நம்ம இப்போ தான் பேச போகிறோம். ஃபேமிலியாக இருந்தாலும் சரிதான். Can we talk about this today? Is it okay with you? Is it fine? இல்லை நான் நாளைக்கு பேசலாம். I'm not all right. Fine, leave that. Many of us push it that because our agenda is I need to get the gratification immediately, which will not work. It will get boomerang. I cannot forget the incident, but I can redefine. Okay, for example, I'll tell you, I make a mistake. I'll come and apologize to you very genuinely. Sorry, Alex, பண்ணிச்சுக்காக என்ன, நான் அப்படி பேசிக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னால், there is a probability Alex can, okay, it's getting redefined. அதுக்கப்புறம் என்ன பார்க்கறது, நிறைய பேர் இப்படி நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்காங்க. பரவாயில்லையே, இந்த ஆள் வந்து நம்மகிட்ட அவ்வளோ தூரத்துக்கு கேட்டிருக்கான், அப்போ அவன் நல்லவனாக தான் இருக்கணும், புரிஞ்சுக்கிட்டான் அப்படின்னு. கிம்மிக்காக கேட்கறது, இட்ஸ் நாட் அ கேம். It's genuinely somebody goes nuts up. So I have learned how to redefine the incident. However, we need to know our conscious and subconscious minds have a great role to play in this thing. Push it. More you think, the more it will come and break it up and make you sleepless. I have undergone this several times. So I also try to see that what is the best I can do for myself. ஒரு எமோஷனை வெளியே விட போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் அறிவு சார்ந்து, கொஞ்சம் அறிவுடன் அதை எப்படி சொன்னால் இந்த இடத்தில் நலமாக இருக்கும் என்பதை புரிந்து கொண்டால் you can use it. Yes. Transparency, use this as a problem solving tool. You can try and use it as a problem solving tool. When you become a transparent, what you are actually doing is you are actually solving a problem. Many of us
Why we are not transparent? Because we foresee certain problems. Communication will be improved. These are all advantages I am seeing. Encourage others to open up. The reciprocity will be very good. And you are actually branding that you are a very honest person. I have enjoyed being honest, and many people who have been traveling, including my wife, the one thing what you like in this man, there are a lot of things my wife may not like it, but she'll say she's a trustworthy person. And that's what the people who work with me tell me, people who travel with me tell me, because it is not easy to be creating that. But if you create, you really become a leader.